At 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good evening, children. Good evening, everybody. All our children, good evening. Can you hear me? Can you see the video? Can you see the screen? Is everything okay? Right. We are going to classify the chemical compounds into 4 categories. Chemical compounds mixtures can be classified into 4 types according to their polarity and organic inorganic nature. Polarity का अणुව सह organic inorganic स्वभावය nature का අනුව. What do you mean by polarity? Polarity depends on difference of electronegativities of the elements. Difference of electronegativities of the elements. That means water, H2O. Oxygen is highly electronegative than hydrogen. Therefore, oxygen gets little bit of negative charge, delta minus. Hydrogen gets little bit of positively charged, delta positive. Because of high electronegativity, more bonding electrons of oxygen-hydrogen bond attract towards oxygen. Then the molecule will become polarized. Polarize. Therefore, water is a good polar solvent, polar compound. But carbon tetrachloride, CCl4, 1 carbon, 4 chlorine. The molecule is symmetrical. Chlorine attract more electrons, but it is symmetrical, samamitikai. Then none of the direction the electron move towards එක පැත්තකටවත් electrons ඇදිලා යන්නේ නැහැ. Therefore, carbon tetrachloride is a non-polar solvent. Carbon disulfide, CS2, another solvent. 1 carbon, 2 sulfur. There is no much difference of electronegativity between sulfur and carbon. Therefore, carbon disulfide is another non-polar solvent. Another non-polar solvent. Because the molecule becomes symmetrical. Even though the electron attract towards sulfur, it is like the tug of war and the equilibrium. දෙපැත්තට සමාන බල දෙකකින් අදිනවා. එක පැත්තටවත් ඇදිලා යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එයා non-polar කියලා අපි ගණන් ගන්න. Non-polar. So polarity depends on the difference of electronegativities of the elements that the compound is made of.
compound එකේ හැදිලා තියෙන elements වල electronegativity difference එකකින් තමයි polar ද non-polar ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. Accordingly, chemical compounds can be classified into two categories as polar and non-polar. What is the next criteria? Organic, inorganic nature. If that chemical compound has compulsory carbon, එයාට අනිවාර්යෙන් carbon තියෙනවා නම්. Along with carbon, if it has hydrogen, oxygen, chlorine, bromine, or iodine, it is an organic compound. එයාට අපි කියනවා organic කියලා. Otherwise, inorganic. Even though the carbon is there in carbon dioxide, bicarbonates, they have carbon but inorganic. මේගොල්ලෝ හැබැයි inorganic. ඔක්සිජන් තිබුණට මදි. අනිත් මේ මං පෙන්නපු එලිමන්ට්ස් තියෙන්නත් ඕන. ඔන්න ඔතනදී මං grade 10 වලත් කිව්වා හරියටම ඉරක් ගහලා වෙන් කරන්න බෑ. මෙන්න මේ විදිහයි organic, මේ විදිහයි inorganic කියන. Carbon tetrachloride, ඉතල මං ලිව්වේ CCl4. Is it organic or inorganic? It has carbon. It has chlorine. Tell me, is it organic or inorganic solvent? It is an organic solvent. Along with carbon, chlorine is there. Carbon disulfide, CS2. Is it organic or inorganic? Inorganic one. No chlorine, no bromine, no iodine, sulfur. Sulfur තිබ්බට එයා organic වෙන්නේ නැහැ. Both organic, inorganic nature and polar, non-polar nature due to the nature of the elements that they made of. මේ කියපු දෙකම තීරණය වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ හැදිලා තියෙන elements වල තියෙන properties නිසා. නේද? අපි මේ කතා කරමින් ඉන්නේ අපි ගිය සතියේ අවසානයේ කතා කරේ solubility and factors affecting the solubility. මතකද? solubility එකට බලපාන සාධක ගැන කතා කරා. මොනවද ඒ සාධක මතක නම් කියන්නේ? temperature, nature of the solute and nature of the solvent. Temperature කියන එක අතාරින්න. ඇයි? It is an external fact. එක බාහිර සාධකයක්. But nature of the solute and nature of the solvents are two internal factors. Internal factors means the factors which depends on the nature of the molecules. Molecules වල ස්වභාවය අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. Nature of the solute කිව්වහම ඒ solute එක pole එකක්ද, non-pole එකක්ද, organicද, inorganic. Nature of the solvent කිව්වත් ඒ ටිකම තමයි. ඒව ඇවිල්ලා internal factors, අභ්‍යන්තර සාධක. So anyhow, accordingly, we can divide all the chemical compounds into these four categories. There are polar solutes or solvents. Both are compounds. Polar solutes or solvents. Sodium chloride, NaCl. It is a solute. Is it polar or non-polar? Sodium chloride is made by sodium plus ions and chlorine ions. It is an ionic compound. Ionic compounds already polarized. Ionic compounds කියන්නේ කොහොමත් polarize වෙලා තියෙන්නේ. Hey, ionic compounds made by positive and negative charges. So they are polar. මතකනේ grade 10 ඉගෙන ගත්ත ionic and covalent compounds කියලා. ionic කියලා කියන්නේ කොහොමත් positive negative ions වලින් හැදිච්ච දේවල්. ඒගොල්ලෝ කොහොමත් polarize වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ polar. Polar solvent. Water is a polar solvent. This is a polar solute, a polar solvent. Second one, non-polar. Non-polar solute. Example for non-polar solute. Non-polar solute එක grease, jack latex, කොහොල්ලෑ. ඒවා non-polar. Non-polar solvents,
Lot of non-polar solvents, petrol, diesel, kerosene, thinner, turpentine. ඒවා non-polar solvents ඉද ගණන් ගන්න. Then polar but inorganic. Both solutes and solvents. Polar but inorganic. Water is such one. H2O. It's a polar one but inorganic. Give me an example for polar inorganic solute. මෙයා solvent එකක් නේ water කියන්නේ. Solute එකක් කියන්නේ. දී වෙන දෙයක්. පෝලත් වෙනවා. ඒ වගේම inorganic වෙන්නත් ඕන. polar හරි. මෙන්න තියෙනවා වර්ග හතර. organic, inorganic, then polar and non-polar. Examples කියන්න තියෙන්නේ. මම ගිය සතියේ දුන්න ටියුට් එක ගන්නකෝ. ඒකේ තියෙනවා මේ කොටස. Examples for such chemical compounds. Polar, non-polar. Organic, inorganic. මුලින්ම බෙදලා තියෙන්නේ organic, inorganic කියලා. මම එකකට එක example එක ගන්න ලියන්නම්. Organic, polar. Organic වෙන්නත් ඕන, polar වෙන්න. Maybe solvent or solute. Solvent එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, solute එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලම කියනවා example එක. Organic and polar. ඔව්. ටෙක්ස්ට්බුක් එකක් තියෙනවා නම් ළඟ තියෙනවා නම් බලලා කියන්න පුළුවනි. ඒක කියන්න ඕනේ නැහනේ මම. මේ ටෙක්ස්ට්බුක් එකේ ටිබ් එකේ ඉරේස් කරලා මම අරන් තියෙන ඉතුරු ටික. තනියෙන් හොයලා කියන්න එකක් කියන්න මට. ethyl alcohol කියලා කියනවා. How do you write ethyl alcohol? CH2 sorry C2H5OH. ethyl alcohol කියන්නේ C2H5OH. C2H5OH. Is it organic or inorganic? Organic. Polar or non-polar? Polar. කොහොමද polar ද නැද්ද කියලා හොයන්නේ? මේ OH තියෙනවනේ. If there is OH bond, surely it is a polar because electron attract towards oxygen. මෙන්න මේ OH bond එක තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මෙයා polar molecule එකක්. මොකද ඔක්සිජන් ගේ හයිඩ්‍රජන් ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනෙගටිවිටි ඩිෆරන්ස් එක වැඩි. ඒ නිසා ඔක්සිජන් පැත්තට ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇද ගන්නවා වැඩි. ඒ නිසා මෙයා polar molecule එකක්. මේ ලිව්වේ ethyl alcohol. Good solvent, organic and polar. Another example for non-polar organic one. Non-polar but organic. CCl4, carbon tetrachloride. It is an organic but non-polar. තව ඉන්නවා. kerosene. මේගොල්ලන්ට අපි කියනවා hydrocarbons කියලා. තව ඉන්නවා. petrol. diesel. තව ඔයගොල්ලන් ඉදිරියේදී හම්බ වෙනවා එක්කෙනෙක්. thinner කියලා. thinner වලට කියනවා cyclohexane කියලා. cyclohexane අපි කෙටියෙන් කියනවා hexane. තව අපිට මුණ ගැහෙනවා acetone කියලා. අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ කියනවා nail polish remover කියලා. nail polish remove කරන්න ගන්නේ acetone. acetone ලියන විදිහක් තියෙනවා. පොඩ ඉන්න. sorry. acetone කියන්නේ polar oxygen පැත්තට ඇදලා ගන්නවා. acetone මේ පැත්තට ලියන්න. Another polar organic solvent
chloroform. පෙම්බම් කරන්න ගන්න chloroform. CHCl3. chloroform. ඇසිඩෝන් එහා පැත්තට යනවා. දැන් එන්න inorganic පැත්තට. Inorganic polar, best example is water. Inorganic but good polar solvent. තව liquid ammonia. Ammonia කියලා කියන්නේ liquid ammonia තමයි. Ammonia gas එක වතුරේ දිය කරාම. liquid ammonia NH4OH හැදෙනවා. තව තියෙනවද polar inorganic ඒවා? HCl, hydrogen chloride. Between hydrogen and chlorine, there is a electronegative difference, but no carbon. It is inorganic but polar. Give me an example for inorganic non-polar one. Inorganic and non-polar. මොනවාද? Carbon dioxide, carbon disulfide, bicarbonate, HCO3. HCO3, 2 minus bicarbonate ions. Bicarbonate ions. 2 minus or minus? HCO3 minus, 2 minus නෙමෙයි. HCO3 minus. මෙයා ඉන්නේ blood වල දිය වෙලා carbon dioxide දිය වුණාම blood වල හැදෙන්නේ HCO3 minus bicarbonate ions. Bicarbonates. Sodium chloride. ඕනනම් ගන්න පුළුවන් inorganic polar solute එකකට. sodium chloride කියන එක ගන්න පුළුවන්. ලුණු. මෙයා polar හැබැයි inorganic. දැන් බලන්න ඔය දීලා තියෙන list එකෙන් ඉතුරු මොනවද තියෙනවද කියලා තව. නෑ නේද? තව ඔයගොල්ලෝ දන්න benzene, toluene කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් මෙන්න මෙතෙන්ට අයිති වෙන්නේ. benzene, toluene. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා toxic organic solvents. chemistry වල ගන්න organic solvents විෂ, ඊටම විෂ. ඒවා cancer cause. carcinogenic. So that's the classification of compounds, solutes and solvents. So why we learn the classification of them? ඇයි අපි මේ solute solvents වල classification එකක් ඉගෙන ගන්නේ? We all know that, we saw that certain substances are soluble in certain solvents. Some other solutes do not soluble in that particular solvent. As example, sodium chloride, common salt, dissolved in water but not dissolved in kerosene. ලුණු වතුරේ දිය වුණාට භූමි තෙල් වල දිය වෙන්නේ නැහැ. Grease dissolved in kerosene but not in water. Sugar dissolved in water but not in kerosene. Styrofoam means rigiform, does not dissolve in water but very well dissolved in petrol, diesel, kerosene, and thinner. What is the reason for solubility of them in different solvents? The reason is polar, non-polar nature and organic, inorganic nature. දියවීම හෝ දියවීම නැති එක determine කරන්නේ කවුද? ඒ දීලා තියෙන compounds වල එක්ක polar non-polar nature එක එහෙම නැත්නම් organic inorganic nature එක.
ඒ අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. Sodium chloride is a good polar solute. Sodium chloride කියන්නේ polar solute එකක්. වෙනවනේ. Water is a polar solvent. Water කියන්නේත් හොඳ polar solvent එකක්. They have similar polar properties. දෙන්නගේ polar properties සමානයි. Therefore, they dissolve in each other. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ දිය වෙනවා එකිනෙකා. But kerosene, භූමි තෙල්, it's a non-polar solvent. Sodium chloride is a polar solute. They don't have similar polar properties, then they do not dissolve in each other. Compounds having similar polar properties dissolve in each other. Compounds having similar polar properties not dissolve in each other. සමාන polar properties තියෙන අය ඒ සමාන polar properties තියෙන solvents වල දිය වෙනවා. In chemistry there is a theory called like dissolve like. විනාඩියක් දෙන්න මේකේ මේ writing mode එක ගන්න බැරි වුණා මට. දැන් හරි. ලියාගෙන ඉවරයි නේද? ගැටලුවක් නැහැනේ. right. මම කතා කරේ in chemistry there is a saying called like dissolve like. මෙන්න මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා. Like dissolves like. ඒ කියන්නේ solutes and solvents having similar polar properties dissolved in each other. සමාන ලක්ෂණ තියෙන අය තමයි එකට දිය වෙන්නේ. ඒක සරල දෙයක්. සමාන අදහස් තියෙන අය තමයි එකට ජීවත් වෙන්නේ. යාළුවෝ විදිහට අපි ආශ්‍රය කරන්නේත් එක සමාන ළඟින් යන අදහස් තියෙන අය. අදහස් නොගැලපෙන අය අපි ආශ්‍රය කරන්නේ නැහැ. අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි කෙමිස්ට්‍රි. අපි හැදිලා තියෙන එලිමන්ට්ස් වලින්. ඒ එලිමන්ට්ස් වල තියෙන ප්‍රොපර්ටිස් අපිටත් එන ඕගනිසම්ස් වලට. Like dissolve like. Polar solutes are soluble in polar solvents. Solutes with polar properties dissolved in solvents having the polar properties. Example, ethyl alcohol is a polar solvent. Ethyl alcohol is a compound with polar properties. Water is another polar solvent. Therefore, ethyl alcohol will dissolve in water. එනිසා ethyl alcohol වතුරේ දිය වෙනවා. But kerosene is a non-polar solvent. Then ethyl alcohol doesn't dissolve in kerosene. හැබැයි ethyl alcohol භූමි තෙල් වල kerosene වල දිය වෙන්නේ නැහැ. Ammonia. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ liquid ammonia කියලා. NH3. NH3 එයා කොහොමද polar කෙනෙක් වෙන්නේ? එයා කොහොමද polar properties තියෙන්නේ යාට? NH3 hydrogen තුන් දෙනෙක් ඉන්නේ. කාගේද electronegativity වැඩි? nitrogen ගේ. එහෙනම් nitrogen ඇදලා ගන්නවා electrons. Hydrogen ගෙන්. Nitrogen get negatively charged, hydrogen get positively charged. Therefore, ammonia is a polar compound. It's a polar solute. Yeah, it's a polar solute. So it is very well dissolved in water. Yeah, water diye වෙනවා. Water is another polar solvent. But ammonia doesn't dissolve in kerosene. හැබැයි භූමි තෙල් වල දිය වෙන්නේ නැහැ. The opposite thing of this, මේකේ අනිත් පැත්ත. Non-polar solutes are soluble or dissolved in non-polar solvents. Styrofoam, Rigiform, grease, Jack latex, Koholla. They are non-polar solutes. They do not dissolve in water, but they dissolve in non-polar solvents like kerosene, diesel, petrol, thinner. ඒවවිල්ලා non-polar solvent. ඒ වගේ හොඳට දිය වෙනවා. ඒ වගේ හොඳට දිය වෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ මේ තියෙන්නේ ඔය ball point pen එකේ ink එක, Tipex ink එක වතුරේ දිය වෙන්නේ නැහැ. මොන වගේ දිය කරලා තියෙන්නේ?
ඔය ඉන්ක් එක දිය කරලා තියෙන්නේ මාකර් පෙන්ස් වල ඉන්ක් එක මොන වගේ දිය කරලා තියෙන්නේ? එතිල් ඇල්කොහොල්. එතන මොකද තියෙන්නේ? එතන තියෙන්නේ පෝලර් නන් පෝලර් ප්‍රොපර්ටි නෙමෙයි. මොකක්ද එහෙනම්? ඕගනික් ඉනෝගනික් ප්‍රොපර්ටි එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ink is an organic. ink කියන්නේ organic. Ethyl alcohol is also an organic. Then they dissolve. But water is it is an inorganic one. Then they won't dissolve in water. මතකද අර මේ starch test එකේ chlorophyll ගත්තා. Chlorophyll doesn't dissolve in water but dissolved in alcohol. Chlorophyll is an organic pigment. Chlorophyll කියන්නේ organic pigment එකක්. Water inorganic solvent. They do not match. But ethyl alcohol is another organic solvent. Then they soluble. මං අර කියපු කතාව තමයි ඔය හැම තැනටම තියෙන්නේ. මොකක්ද? Like dissolves like. Like dissolves like. සමාන properties තියෙන අය එකිනෙක දිය වෙනවා කියන එක. In dry cleaning, you know what dry cleaning? Stain, blood stain patches, carbon patches cannot be removed by water, but can be removed by using special organic solvents. They use laundries වල ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා වෙනම organic solvents. ඒ වගේම තමයි අපේ ඇඳුම් වල තියෙන stains කහට පැල්ලම් අරින්නේ. ඒවා වතුරට දී වෙන්නේ නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට්ස් වල තියෙන ඩස්ට් එක අනම්මන යවන්නේ ඒ organic solvents. වතුර දැම්මොත් short circuit වෙනවා. dry clean කියලා කියන්නේ ඒ හදලා තියෙන threads තියෙනවා. blaze එක ඒ threads වලට වතුර දැම්මොත් damage වෙනවා. ඈත් වෙනවා net එක වගේ. ඒ නිසා ඒවා organic solvents වල පොඟවලා ගන්නෙ. මොකද ඒගොල්ලෝ react කරන්නේ නැහැ. dust එක විතරයි අයින් වෙන්නේ. ගොඩාක් examples තියෙනවා. right? එතන ඒ සියල්ලම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් තව එකක් ගත්තොත් coconut oil and water. දිය වෙන්නේ නැහැ නේ කවදාවත්. ඇයි? Water is a polar one, coconut oil is a non-polar one. They won't mix. ගොඩක් මම කතා කරා ගොඩක් දේවල් ඔක්කොම එක සැරේ ගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න අමාරුයිනේ. මෙතන නිකන් අපි ලියාගත්තනේ. මේක ලියාගත්තා. මේකත් ගිය සතියේ ලිව්වනේ. වර්ග 4ක් තියෙනවා කියලා. ලිව්වේ නැද්ද? මෙතනින් පටන් ගමු. ලිව්වේ නෑනේ. ලියන්නේ නම් of the above factors කියන්නේ organic inorganic sorry අර factors affecting solubility කියලා කිව්වේ. අන්නේ factors.
ඊට පස්සේ අපි ලියමු මෙන්න මේ විදිහට වර්ග හතරක් තියෙනවා කියලා. මොනවද? solute solvents දෙකම. There are 4 types of solutes and solvents. 4 types of solutes and solvents. ඊට පස්සේ මම අර ඒ ටියුට් එකේ ඔයගොල්ලෝ ලියපු කොටස ගෙදර ගිහිල්ලා කපලා එතන අරව ගන්න. examples ටික. හරි? මේ එක එක group එකට ඒ examples ටික මෙතනින් පහල අරව ගන්න ඕන. Then paste this note. Okay, okay, then write. It's Australian. Chemical compounds having similar polar properties chemical compounds having similar polar properties are soluble in each other. එකිනෙකාගේ දිය වෙනවා. Soluble in each other. It is known as එකට කියනවා like dissolves like. Like dissolves like කියලා කියන්නේ එකට. Like dissolves like. Polar properties එකක් නෙමෙයි organic inorganic nature එකත් මෙතෙන්ට හරි. තේරුණාද? එකත් පහලින් ලියන්න. Organic inorganic nature of compounds also determines the solubility of them. Organic inorganic nature also determines the solubility of them.
ඉන්ක් ස්ටේන් එකක් තින්ත පැල්ලමක් කියලා කියන්නේ ඕගනික්. ඉන්ක් කියන්නේ ඕගනික්නේ. වතුරට දිය වෙන්නේ නැහැ. මොකද වතුර කියන්නේ ඉනෝගනික්. හැබැයි ලොන්ඩ්‍රි එකේ තියෙන ඕගනික් සොල්වන්ට්ස් වල දිය වෙනවා. බ්ලඩ් ස්ටේන් එකක් ලේ පැල්ලමක් කියලා කියන්නේ බ්ලඩ් කියන්නේත් ඕගනික්. වතුරේ දිය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර කියපු ඕගනික් සොල්වන්ට්ස් වල දිය වෙනවා. ඒ නිසා ඩ්‍රයි ක්ලීන් වලට හරියනවා. අපිට ඔය වැටෙන මොනවද ටර්මරික් අනම්මනම් හෝදි පැල්ලම් අනම්මනම් ඔක්කොම ලොන්ඩ්‍රි දුන්නාම මේගොල්ලෝ ඇරලා දෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඩාර්ක් කලර් ක්ලෝත් එකක් නම් ඒ ගන්න කෙමිකල් එකේ සැරට කලර් එකත් ෆේඩ් වෙනවා. කලර් ෆේඩ් වෙනවා සහ ඇඳුම් දිරනවා. මේකේ සැරට ඇඳුම් කොහොමද දිරනවා. නිතරම ලොන්ඩ්‍රි දෙන්න ගියොත් ඒ ඇඳුම් වැඩක් නැහැ ක්ලෝත්ස් වලින්. වතුරේ හොදනවා වගේ නෙමෙයි. දැන් බලන්න පේන්ට්ස් වර්ග දෙකක් තියෙනවානේ. ගෙවල් වල ගන්න පේන්ට්ස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. දන්නවද මොනවද මේ වර්ග දෙක කියලා? මම මේ පහලින් ලියන්න නෝට් එක ලියන්න එපා එක. One is enamel paint. මේවා දැනගන්න. The other one is emulsion paint. Enamel paint dissolved in thinner. Enamel paint apply on furniture, wooden furniture and metallic surfaces. Enamel ගාන යකඩවල, ලී වල. දිය කරන්නේ තින වලින්. Emulsion paint apply on walls, dissolved in water. Emulsion දිය කරන්නේ වතුරේ. Enamel දිය කරන්නේ තින වල උනාට. එතනක් තියෙන්නේ ඔය organic inorganic ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. හැබැයි ඕගනික් ඉනෝගනික් කියන ඉෆෙක්ට් එකට වැඩිය පෝල නන් පෝල ඉෆෙක්ට් එක වැඩි ගොඩක් දේවල් වල. අපි මේ එක්සාම්පල්ස් ටික ලියමු ඊට පස්සේ. Then polar solutes are soluble in polar solvents. Two examples. මම තවත් එක්සාම්පල් එකක් දෙන්නම් මෙතෙන්ට. Example number 3. Sodium chloride is an ionic compound ionic compounds have polar properties water is a polar solvent. Therefore, sodium chloride විතරක් නෙමෙයි. හරි? sodium chloride විතරක් නෙමෙයි ළමයිනේ. ඕනෑම අයනික් කම්පවුන්ඩ් එකක් දිය වෙනවා. මොනවද තව දන්න අයනික් කම්පවුන්ඩ්ස් සමුන් දන්න කොපර් සල්ෆේට්, කොන්ඩිස්. ඒ ඔක්කොම අයනික් කම්පවුන්ඩ්ස්. ඒ සියල්ල වතුරේ දිය වෙනවා. මොකද ඒ ඔක්කොම පෝලර්. වතුරත් පෝලර්. දෙන්න මැච් වෙනවනේ. Therefore, sodium chloride or any other ionic compound are soluble in water. Soluble in water.
Finished? Next on. The non-polar solutes are soluble in non-polar solvents. Another two examples given here. මේවා ලියනකොට ටිකක් අවබෝධයෙන් ලියන්න මේකේ තියෙන එක නිකන් ඔහේ ලියන්න යන්නේ නැතුව. මොකද මේවා එක්සෑම් වලට එනවා කෙලින්ම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න එන්නේ. ඊට පස්සේ ලියා ගන්න බෑ. කෙලින්ම අහනවා. Grease dissolved in kerosene but not in water. Explain scientifically. Grease වතුරේ දිය වෙන්නේ නැහැ, kerosene වල දිය වෙනවා. ඇයි කියලා අහනවා. ඒක ලියන්න ඕන. Grease is a non-polar solute. Grease කියන්නේ non-polar solute එකක්. Kerosene is a non-polar solvent. Therefore, they are soluble in each other. ඒ නිසා එදින දිය වෙනවා. හැබැයි ඒත් එක්කම තව දෙයක් මෙතන ඇඩ් කරන්න ඕන. Water is a polar solvent, therefore it not dissolved in water කියලා. Water කියන්නේ polarනේ. එයාගේ දිය වෙන්නේ නැහැ. Water is a polar solvent. Therefore, grease doesn't dissolve in water. එක්සාම්පල් එකක් දෙකක් ලියන්න දෙන්නේ ඒ එක්සාම්පල් එක බලාගෙන Taman ලියයි කියලා වෙන දෙයක්. හරි? මේකම ඉන්නේ නැහෙනේ. Jack latex කියන්නේ glucose is another non-polar solute. Kerosene is a good non-polar solvent, therefore they are soluble in each other. මේ වගේ තව එක්සාම්පල් එක ලියමු අපි. Styrofoam, it can rigiform. Styrofoam is a non-polar solute. Non-polar solute. Kerosene is a non-polar solvent. Non-polar solvent. Therefore, styrofoam is soluble in kerosene. හැබැයි වතුරේ දිය වෙන්නේ නැහැ. මොකද වතුර කියන්නේ polar. But it doesn't dissolve in water since water is a polar solvent. Means water is a polar solvent. ඉස්සර අපි හදනවා glue එකක් gum එකක් හදනවා අපේ සපත්තු කැඩුනහම අලව ගන්න.
මට හොඳට මතකයි පොඩි කාලේ දැන් කාලේ අය දන්නේ නැහැ ඔය විහිළුවකට ගන්නවා මිසක් ඒ වගේ වැදගත් දෙයක් ගන්නෙ නැහැ. විහිළුවට තමයි සලකන්නේ කියන දේවල්. ඉතින් එහාට දෙයක් දන්නේ නැහැ මොකොත්. රිජිෆෝම් ඔය තියෙන අහක දාන රිජිෆෝම් කැලි අරගෙන ටින් එකකට පෙට්‍රල් ටිකක් දාලා පෙට්‍රල් වල දිය කරනවා. දිය කරලා වහලා තියෙනවා සතියක් විතර. පෙට්‍රල් ගන්නෙ කෙරොසින් වගේම තමයි. කෙරොසින් වගේම කියන්නේ ඇයි? එයා නන් පෝලර් ඕගනික්. ටික දවසක් ගියාම මොඩි අරලා බලපුවාම අර රිජිෆෝම්ස් ටික ඔක්කොම දිය වෙලා ගම් එකක් හැදිලා එතන. ඒ ගම් එකෙන් ඕනම රබර් එකක් අලවන්න පුළුවන්. ඒක නමකුත් කියනවා ග්ලූ එකට මට මතක නැහැ. ඒකෙන් ඕනම රබර් අයිටම් එකක් ගැලවිච්ච රබර් අයිටම් එකක් අලව ගන්න පුළුවන්. ඒ කාලේ සුපර් ග්ලූ අනමනන් තිබ්බේ නැහැ දැන් වගේ ඇවිල්ලා. රයිට්? ඒ වගේ දේවල් වලින් ඒ කැඩිච්ච සපත්තු බෑග්ස් අනමනන් අලවනවා. ග්ලූ එකක්. පෙට්‍රල් තමයි ගන්නෙ. කෙරොසින් නෙමෙයි ගඳ නිසා පෙට්‍රල් ගන්නවා. හොඳට දිය වෙනවා රිජිෆෝම්. හොයන්නවත් බෑ මේ රිජිෆෝම් කියලා අන්තිමට. සම්පූර්ණයෙන් දිය වෙලා. Finished? Alright, children, have you finished writing? Have you finished writing? Yes, sir. Yes. Then last week I did this solubility of gases. Today we are going to express the composition of a mixture. I told don't miss today's class because you are going to have some physical chemistry questions. Physical chemistry ගණන් හදන්න තියෙන කොටසක් තියෙන කියලා මම කිව්වා. Expressing the composition of a mixture. Solubility is finished now. Solubility කතාව දැන් ඉවරයි. හරි? Solubility කියලා ඉගෙන ගත්ත කොටස මෙතනින් ඉවරයි. දැන් ඉගෙන ගන්නේ composition කියන එක. In Sinhala, composition means what? සංයුතිය. සංයුතිය කියන්නේ මෙන්න මේ දේ number of solute particles contained in a unit volume of a solution. Solution එකේ unit volume එක තියෙන solute particles ගණන තමයි composition කියන්නේ. Composition is very useful in your day-to-day life. When you are preparing a beverage, cup of tea, the number of teaspoons should be added, should be known. In preparation of ink solutions, the amount of water and the ink should be added. The ratio of them should be known. Making pharmaceuticals for kids,
ඇඩල්ස් අට වගේ නෙමේ පොඩි ළමයින්ට මං කියන්නේ ඉන්ෆන්ට්ස්ලාට ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා වෙනම බෙහෙත් මික්ස් කරලා දෙන්න තියෙන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා. මෙන්න මෙච්චරක් වතුර දාලා මෙච්චරක් ඩ්‍රග්ස් දී කරලා දෙන්න තියෙනවා. Composition should be known. අනිවාර්යෙන් දැනගත යුතුයි compulsory. තා මොනවටද composition ඕන? In the agriculture making agrochemicals dissolved in pesticides, insecticides with water, their composition should be known. Composition කියන එක අපි නොදැනුවත්වම අපේ ජීවිතය හා සම්බන්ධ දෙයක්. ගෙදර ඩයබටික්ස් පේෂන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දාන සීනි හැඳි ප්‍රමාණය අඩු කරන්න දැනගන්න ඕන අපි. හැමෝටම එක වගේ තේ හදලා බෑ එතන. සමහර අය අඩු සීනි, අඩු කහට ඩ්‍රින්ක්ස් හදනවා නම්, කූල් ඩ්‍රින්ක්ස් හදනවා නම්, ස්පෝර්ට් මීට් එකට කූල් ඩ්‍රින්ක්ස් හදනවා නම් sugar අඩු වෙන්න ඕනද වැඩි වෙන්න sugar වැඩිද මෙතන අඩුද මෙතන සන්කුයිට් වැඩිද සන්කුයිට් අඩුද වතුර වැඩිද කියලා දැනගන්න ඕන. ඒ තමයි කම්පොසිෂන් කියන්නේ. බිත්තිය තින්ත ගන්නකොට කලයක මතුවෙන්නේ නැත්නම් ඇයි? වැරදිලා වතුර වැඩිපුර දාලා. නේද? තින්ත ඉක්මනට ඉවර වෙනවා නම් ගන්නත් බැන්නම් බ්‍රෂ් එක බිත්තිය ඇලෙනවා නම් වතුර දාන්න නැතුව ගහලා. ඒ ඔක්කොම කම්පොසිෂන් තමයි. ඒව ගැන හරියට දන්නේ නැති වුනහම තමයි ඒ වගේ ප්‍රශ්න එන්නේ. ඒ නිසා අපි කම්පොසිෂන් එක ලැබොරටරි එකෙත් දැනගන්න එපා. When you are preparing acid solutions, base solutions, we should know the composition. Is it a dilute acid? Is it a concentrated acid? Is it a dilute ethyl alcohol solution? Concentrated ethyl alcohol solution? සෝඩාත් එක්කද බීවේ? සෝඩා නැතුවද බීවේ? අමුවෙන්ද බීලා තියෙන්නේ? ඒ composition ගැන දන්නේ නැති වුනහම මෙච්චර ප්‍රමාණයකට කොච්චර සෝඩා දාන්න ඕනද? මෙච්චරක් ඇල්කොහොල් මෙච්චරකට මෙච්චර සෝඩා දැම්මොත් එහෙම මේක වතුරද? එහෙම නැත්නම් මෙච්චරක් ඇල්කොහොල් වලට මෙච්චරක් වතුර දැම්මොත් මේක බොන්න පුළුවන්ද? ඒ ඔක්කොම කම්පොසිෂන් තමයි. සයන්ස් දන්නේ නැතුව කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. සයන්ස් වල කෙමිස්ට්‍රි දන්නේ නැතුව ඒක හරියන්නේ නැහැ. බැරි වුණේ නැහැ. තමුන් වෙනවද මන් දන්නේ නැහැ. ගෙදර උයන කරියකට ඕන කරන ලුණු ඊළඟ මිරිස්, ගම් මිරිස්, ඒ දාන දේවල් ස්පයිසස් වල ටේස්ට් එකවත් දැනගන්න කම්පොසිෂන් දැනගන්න ඕන. බත් එකක් බෙරි වෙන්නේ නැතුව උයාගන්නේ කොහොමද? හාල්ලට අමුවෙන් කන්න නැතුව කොහොමද ලිපේ තියාගන්නේ? ඒව දැනගන්න. ඒක කම්පොසිෂන්. වතුර කොච්චරක් දානවද? ඇඟිලි පුරුකේ මෙච්චරද අච්චරද දාන්නේ වතුර? නූරිලේ ගිහලා අලතම්බ ගන්න වතුර කොච්චරක් දාන්න ඕනද? නැත්තම් නූරිලේ ගිහලා අල අමුවෙන් කන්න වෙන්නේ. හාල්ලට අමුවෙන් කන්න වෙන්නේ. දාන වතුර ප්‍රමාණය වෙනස්. අන්න කම්පොසිෂන් එක. There are several methods used to express the composition of a mixture. Here we are talking about the homogeneous mixtures only. Otherwise, we can't use that word solution. මේ වචනේ අපිට දෙන්න බැහැනේ පුතේ heterogeneous ඒවට. මුලින්ම කිව්වනේ බැහැ කියලා. එහෙනම් මේ composition කියන එක අපි express කරන්නේ homogeneous mixtures වල විතරයි. මෙතන heterogeneous ඒවා සම්බන්ධ කරගන්න එපා එකක්වත්. How many methods are there? The methods of expressing the composition? There are 5 methods. First one, the composition of a mixture can be expressed as a mass fraction. Second one, composition of a mixture can be given as a volume fraction. Composition of a mixture can be given as a mole fraction. ඔන්න මේ අවුරුදු විභාගයෙන් අයලක් කරනම් මේක නැහැ. මේකට සයින් කරන්න මුතුආලට තියෙනවා. කවුරු හරි කියනවා නම් තමුන්ටත් ඒක නැහැ කියලා මන් දන්නේ එයාගෙම ඉගෙන ගන්න ගිහිල්ලා. අපි උගන්වනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක සම්පූර්ණයෙන් ඇඩ් කරලා තියෙන ලුතෙන්. ඒගොල්ලන්ට නැත්තේ ඒගොල්ලන්ට කාලය මදි වුණ නිසා කියලා කියන්නේ. මොකද මෝල් ෆ්‍රැක්ෂන් කරද්දී පොඩි වෙලාවක් ගත වෙනවා. සරල දෙයක් නමුත් දිගයි ගණන් හදන්න කියලා. Composition of a mixture in terms of mass upon volume. Mass volume දෙක එකට mix කරලා composition එක දෙන්න පුළුවන්. Finally, composition of a mixture given amount of moles relative to the volume. Last one is the standard method of expressing the composition of a solution. අන්තිම එක තමයි standard method කොහොල ඉගෙන ගන්න නැති මේ වෙනකොට standard method එක තමයි අන්තිමට දීලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි ගොඩක් අපිට ගණන් හදන්න තියෙන්නේ. labs වල තියෙන standard solutions හදන්නේ එයාලගේ composition එක express කරන්නේ ওই විදිහට.
මේ හැම එකක්ම දැනගත යුතුයි. There are 5 methods of expressing the composition. Right? මේ ටික ලියා ගන්නකෝ. What is composition කියලා ලියන්න. ඊට පස්සේ මේ methods පහ ලියන්න. Right. ඉවරයි නේද? ඔය සයිඩ් එකෙන් ඉලා තියෙන්නේ ඔය m/m m upon m. That is a standard way of expressing the composition. V upon V, standard way of expressing the composition. M upon V, n upon V. ඒ ඇවිල්ලා ඒ composition එක දෙන symbol එක. Units නෙමෙයි symbols. Units වෙනම තියෙනවා. Then we are going to learn the first way of expressing the composition. That is mass fraction. මුලින්ම යනවා mass fraction ගැන ඉගෙන ගන්න. Mass fraction. සිකුරාදා තියෙනවා කිව්ව ක්ලාස් එක ඔයාලට නෑ. හරි? ඒක තියෙන්නේ සමුද්‍ර ළමින්ට විතරයි. ඒකට එහෙට එන්න එපා කවුරුවත්.
ඒට ආවට ඔයගොල්ලෝ ඇතුළට ගෙන්න බෑ ඔයාලට. හරි? ඒක ඔයාලට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔන්ලයින් අයවත් ඔයාලවත් ඒක අදාළ කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට තියෙන ලබන බදාදා සුපුරුදු වෙලාවට. හරි? ඒ ක්ලාස් එක තියෙන්නේ සමුද්‍රලමින් දැනටවත් කියලා ඇති එක එක්කෙනා මේ පන්තියක් තියෙනවා අරකයි මේකයි කියලා. මමනේ අන්තිමටම කියන්න ඕන තියෙනවද නැද්ද කියලා. හරි? තමුන්ට තියෙන්නේ මේ ගෙදර පන්ති විතරයි බදාදා. තමුන් සිකුරාදා කොහෙවත් එන්න ඕනේ නැහැ. හරි කරදරයි කලවම් කරගත්තාම ඒක ඉස්සරවලමයි වගේ නෙමෙයි මේ වදයක් ඒක. මොකද මෙතන ගෙදර ළමයි නුයි එහෙ අය කලවම් වුණාම එහෙ බලන්න කෙනෙක් නැහැ චෙක් කරන්න නැහැ. කොහොමද හොයන්න බෑ අතරින් පතර වෙන වෙන අය රින්ගනවා. ඒක නිසා ඒක කරන්න බෑ. ඊට වඩා හොඳයි ඒ ළමින්ට වෙනම මෙහෙ අයට වෙනම. Right. First method. Composition of a mixture as a mass fraction. As a mass fraction. M upon M is the symbol of this method. What is mean by a mass fraction? මොකක්ද mass fraction කියලා කියන්නේ? Let us consider an example. There is a mixture solution accompanied with two components A and B. AB කියලා දෙන්නෙක් ඉන්න mixture එකක් තියෙනවා. Solution with A and B. The mass fraction of A මේක ඇතුලේ A කෙනෙක් කෙනාගේ mass fraction එක can be given as follows. මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. Mass fraction of A. How do you find it? Mass fraction of A equals mass of A. A කෙනෙක් කෙනාගේ බර divided by mass of A plus mass of B. Mass of A plus mass of B means the total mass of the solution. මුළු solution එකේම බර නේද? AB විතරයි නම් ඉන්නේ. mass plus A plus B කියලා කියන්නේ total mass එක නේද මේකේ? එහෙනම් මේ ඇත්තටම මොකක්ද දීලා තියෙන්නේ? Mass fraction of a given compound or component of a mixture is the ratio of the mass of that component to the total mass of the mixture. මේ දීලා තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය component එක මුළු mixture එකේම බරට සාපේක්ෂව ratio එකක් විදිහට දීලා තියෙන්නේ. මුළු mixture එකේම බරෙන් ratio එකක් විදිහට දීලා තියෙන්නේ. මොකද මේකම අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. How do you write the mass fraction of B in this solution? Mass fraction of B. මේකේ B කියලා කෙනෙකුත් ඉන්නවනේ. In the mixture. How do you write it? And how do you find it? කොහොමද ලියන්න පුළුවන්? You need to know the mass of B. මේකේ B කියන එක mass එක ගන්න divided by mass of A plus mass of B. ඒ කියන්නේ total mass. Mass of A plus mass of B. Total mass එකකින් ratio එකක් විදිහට තමයි express කරන්නේ. ලියා ගන්න මේ method එක හරිම සරල ක්‍රමයක්. අපි ගණන් දෙයක් හදලා බලමු. මේ තමයි common formula එක. මේ ඇවිල්ලා A කෙනෙක් කෙනාගේ, මේ ඇවිල්ලා B කෙනෙක් කෙනාගේ. Mass fraction of A and this is mass fraction of B.
Then what is the definition for mass fraction? Mass fraction කියන එකේ definition එක මොකක්ද? මෙන්න තියෙනවා definition. Mass fraction of a given component of a mixture is the ratio of the mass of that component to the total mass of the mixture. That is the definition. Here you need to know the mass of the components in that mixture. ඒ මික්ෂ එකේ තියෙන දේවල් වල mass එක දැනගත යුතුයි. mass එක කොච්චරක් grams දිය වෙලා තියෙනවද කියලා. නේද? කොච්චරක් සීනි දිය කරාද? කොච්චර වතුර grams ප්‍රමාණයකද දිය කරේ කියලා දැනගන්න ඕනේ. mass එක දැනගන්න එපේ. sodium chloride ලුණු grams කීයක් වතුර grams කීයක දිය වුණාද කියලා දැනගන්න ඕනේ. everything expressed in grams mass විදිහට දෙන්නේ කියන්නේ grams වලින් grams. ඔයාලව සමුද්‍රයකට ගෙන්න නැති ප්‍රධානම හේතුව ඔය එකක්වත් නෙමෙයි මේ ඔන්ලයින් ළමයි මෙතන සෙට් එකක් ඉන්න නිසා. තේරුණාද? මන් දන්නේ අද කීයක් ඉන්නවද කියලා. 20ක් 25ක් 30ක් 35ක් ඉන්නවනේ දවසට. ඒ ළමයින්ට කරන්න දෙයක් නැති වෙනවා. මොකද එතන ඔන්ලයින් කරන්න සිටුේෂන් එකක් නැහැ තාම. ඔන්ලයින් කරන්න බෑ අමාරුයි. ඒ සෙටප් එක හැදිලා නැහැ සමුද්‍රයකේ තාම ඔන්ලයින් කරන්න. සෙන්ටියම් එකේ තියෙනවා. නමුත් ඔන්ලයින් කරන්න සමුද්‍රයකේ බෑ. ඒ කැමරාස් සෙට් කරන්න මම බැලුවා ඒක කරන්න අමාරුයි. ලයිටින් මදි. සවුන්ඩ්ස් ගන්න විදිහක් නැහැ. නිකන් අමාරු වැටෙන්නේ මට. ඊට වඩා හොඳයි වෙනම අතහැරලා දාන ඉන්න එක. ඒගොල්ලන්ට වෙනම ඕගොල්ලන්ට වෙනම. Finished? All the children, have you finished writing? අවුරුද්දෙන් පස්සේ දවසක උදේවරුවක අපි එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් arrange කරමු. හරි? ඔයාලට විතරක් ඔන්ලයින් සහ ෆිසිකල් වලට විතරක් උදේවරුවක කරමු 12 වෙනිදාගෙන් පස්සේ. 24 වෙනිදා වෙනකම් අපි නිවාඩු තියෙනවනේ අප්‍රේල්. හරිද? ඒ කාලය තුල අපිට ඔන්ලයින් කරන්න පුළුවන් ඕන තරම්. ඔන්ලයින් සහ උදේවරුවේ ෆිසිකල් එක්ස්ට්‍රා ක්ලාසස් කරන්න පුළුවන්. ඉවරයි නේද? ඔව්. There are two questions here. Look at the first one. බලන්න පළවෙනි එක. 100 grams of solution
contains 5 grams of solute. Solvent and solutes are not unknown. නමක් දීලා නැහැ මොනවා හරි solute එකක් දිය කරන් තියෙනවා. grams එක solution එකක. සීනිද ලුණුද වදාලා නැහැ. දිය කරලා තියෙන්නේ වතුරද මොකද්ද ඒක අදාළත් නැහැ. Give the composition of the solute of this mixture as a mass fraction. M upon M method එකෙන් දෙන්න කියනවා composition එක. මොකේද? මේ solute එකේ. How do you find it? You have to write the equation first. Mass fraction of what? Mass fraction of the solute. Solute එකේ මේකේ තියෙන solute equals කොහමද හොයන්නේ calculate කරන්නේ කොහමද? Mass of the solute. A solute එකේ mass එක divided by what? Mass of the solution. Total mass එකෙන් mass of the solution. Solution එකේ mass එකෙන් බෙදන්න. Mass of this solute is 5 grams. Total mass of the solution is 100 grams. Now, what is the mass fraction of solute in this solution? It's a fraction, no? 1 upon I. C කියන්නේ solution එක. Solution එක හැදිලා තියෙන්නේ solute එකයි solvent එකයි එකතු වෙලා. එතකොට මේ දෙකම එකතුව තමයි C කියන්නේ. තේරුණාද? මේ දෙවෙනි එක බලන්න එපා. පළවෙනි එකේ gram C කියන්නේ solution එකේ mass එක. Solution එකේ mass කිව්වහම ඒකේ තියෙනවා solute එකේ බරක් තියෙනවා solvent එක දෙකේ එකතුව තියෙන එතන. තේරුණාද? What 1 upon 20, what is the unit? No? Grams to grams cancel. No units remain. There is no unit for fraction. No unit for mass fraction. It's a ratio. For the ratio values, no units. Make a ratio එකක්. Ratios වලට units එන්නේ නැහැනේ. No units for mass fraction. If you want, you can keep it in decimals. ඕනනම් decimals විදිහට තියන්න. fraction එකක් නිසා ඔහොම තිබ්බනම් ඉවරයි. කැමති නම් decimals විදිහට තියන්න. මේකත් හරි. මේ methods දෙකම. Second one. දෙවෙනි එක. 250 grams of sodium chloride solution was weighted accurately and all the water it was evaporated. What is the total mass of this solution? 250 grams. So that is the total mass of this sugar solution, salt solution. What happened? Water is evaporated. Make it in a වතුර ටික සම්පූර්ණයෙන් වාෂ්ප කරනවා. Then 10 grams of salt left. Salt did not evaporate, only the water evaporated. Then what was the mass of salt contained in that solution? A solution එකේ තිබ්බ ලුණු ප්‍රමාණය කොච්චරද? grams විදියට. The mass 10 grams. ඒකේ දියලා තිබ්බ grams 10 නේද ඉතුරුනේ evaporate කරද්දි. වතුර ටික වාෂ්ප වෙලා ලුණු ටික ඉතුරු වුණා. Then in 200 grams of solution, 10 grams of salt is there. What is the mass fraction of salt in that solution? In a mass fraction. Mass fraction of salt. Mass fraction of salt. Sodium chloride equals කොහොමද ලියන්නේ අපි? කොහොමද how to write the equation? කියන්න කට ඇරලා අයින්. Mass of sodium chloride. Mass of sodium chloride upon හරියට ලිව්වොත් mass of sodium chloride plus mass of water. එහෙමනේ එන්නේ. තනි වචනින් කියනවා නම් ඒ දෙකේම එකතුව කියන්නේ මොකද්ද? Mass of the solution. Total mass.
mass of the solution. This is the mass fraction of sodium chloride. What is the mass of sodium chloride? කොච්චරක් තිබිලා තියෙනවද? 10 grams. කොච්චරක තිබිලා තියෙන්නේ මුළු solution එකේම? In 250 grams. So what is the mass fraction? 1 upon 25. No units. Units නැත. Is a ratio. මේකත් අර කලින් විදිහට පුතේ ඕනනම් ඩෙසිමල්ස් වලින් තියන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 0.04 කියලා තිබ්බ හැකි. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. fraction නේ. මම ඔයා කියපු විදිහේ ගානකුත් ඊළඟට හදන්නම්. හරි? තේරුණාද? පාටලගෙන තියෙන්නේ හරි. මේ එක්සැම්පල්ස් එක කරගන්න. ඉක්මනට ලියලා දාන්න. ඉක්මනට ලියලා දාන්න. ක්වෙස්චන් එකත් ලියලා ආන්සර් එක හදන්න. තව එකක් අවශ්‍යයි. මම ඒ විදිහකුත් කියන්නම්. ලියන ගමන් අහගන්න දෙන්න. If the mass fraction of sodium chloride is 1 upon 25, what is the mass fraction of water in that solution? Mass fraction of sodium chloride, salt is 1 upon 25. තව ඉතුරුලා ඉන්නේ එක්කෙනයි වතුරනේ solution එකේ. එයාගේ mass fraction කීයද? 24 upon 25. The remaining amount. 25න් එකක් තියෙන්නේ sodium chloride නම් ඉතිරි 25න් 24ම තියෙන්නේ මොකද්ද? වතුර. ඒ තමයි වතුරේ mass fraction එක. Finished? ටිකක් ඉක්මන් කරමු methods පහක් තියෙනවානේ. හරිද? ඒ හැම method එකටම examples අඩු ගානේ දෙකක්වත් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් උගලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට examples කර කර තව methods හතරක් තියෙනවා. ඉස්සරහට යද්දි වෙලාව යනවා සෑහෙන්න. ඒකේ අන්තිම method එක ගැන වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒක අද ඉවර කරන්න බෑ. concentration ගැන. ඒක කරන්නේ ලබන සතියේ. අර mole fraction එහෙම ගොඩක් ලියන්න තියෙනවා.
Right. Another question. මේක මේ අහපු නිසා මම කියලා දෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ආවොත්. Example number 3. If 5 grams of මොනවද අපි ගන්නේ copper sulfate dissolved in 195 grams of water. Question number 1. Find the mass fraction of copper sulfate in the solution. මේක ඇතුලේ copper sulfate වල mass fraction එක අහනවා. Second one, find the mass fraction of water in the solution. මේ solution එකේ මේ copper sulfate solution එකේ වතුර වල mass fraction එක කීයද? ඉක්මනට හදන්න තනියෙන්. There are two questions. බලන්න තනියෙන් හදන්න. දැන් ඔය කතා කරගෙන ඉන්න තනියෙන් හදන්න බලන්න. තනියෙන් ඉන්නේ කරන්න වෙන්නේ විභාගෙට ගිහිල්ලා. කවුරුවත් නැහැනේ. ළඟ එකාගෙට එබෙන්න නැතුව. කෑ ගහන්න යාළුවෝ හිටියට කියලා දෙන්න කෙනෙක් නැහැ විභාගෙට ගිහිල්ලා. තනියෙන් තමයි කරගන්න වෙන්නේ. 5 grams of copper sulfate dissolved in 995 grams of water. It's a copper sulfate solution. තනියෙන් හදන්න ඔය මැද කණ්ණාඩි ඔලුව කකා ඉන්නේ නැතුව හදන්න තනියෙන්. පර්ලිමේන්ත හදන්නත් නැහැ බීබී බලනවා. ඕම මං හැදුවා වෙලා යනවා. First one, mass fraction of copper sulfate. Mass fraction of copper sulfate. How do you write it? How do you write the equation? Mass of copper sulfate. Mass of copper sulfate to the ratio of total mass of the solution. Now, what is the total mass of the solution? If you read the question carefully, 5 grams of copper sulfate is added to 195 grams of water. වතුර 195ක් වෙනම අරගෙන copper sulfate grams 5ක් වෙනම අරගෙන මේ දෙක mix කරලා තමයි solution එක හදලා තියෙන්නේ. කලින් එකේ එහෙම නෙමෙයි. කලින් එකේ තිබ්බේ 5 grams of solute contained in 250 grams of solution කියලා තිබ්බේ. ඒතකොට ඒකේ solute එක solution එක ඇතුළෙමයි තිබුණේ. මේක වෙනම දෙන්න වෙන වෙනම ගෙනල්ලා mix කරන්න. එතකොට දැන් කීයද total solution එකේ mass එක? 200 grams. දැන් එනවා 200 කියලා කෙලින්ම නේ. ඔව්. ඒක හැදෙන්නේ mass of copper sulfate plus mass of water. මේ දෙන්නගේ එකතුව. Mass of copper sulfate 5 grams. Mass of copper sulfate plus
water 195 grams plus 5 grams. Then 5 grams upon 200 grams. Kirenni ළමයිනේ? Kirenni 1 upon 40. ඕක අය decimals වල හරවන්න යන්න එපා. ඔහොම තියන්න. 1 upon 40 is the mass fraction of copper sulfate in that solution. Then what is the mass fraction of water in the solution? 40න් එකක් තියෙන්නේ copper sulfate නම් ඉතිරි 40න් 39 නේද වතුර තියෙන්නේ. ආ ඊළඟ එක හරි ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. Mass fraction of water. මේ බලා ගන්න හදන විදිය. මුළු solution එකම මේක ratio එකක්නේ. 1යි කියලා ගත්තොත් 1 minus 1 upon 40. එකෙන් අඩු කරා නම් එනවනේ ඊටු ටික. That is 39 upon 40. Sum of all mass fractions equal to 1. ඕනම solution එක තියෙන mass fractions ඔක්කොගෙම එකතුව sum කිව්වේ SUM sum එකට සමානයි. ඔක්කොම mass fractions වල එකතුව එකට සමානයි. නේ? Sum of all the mass fractions equal to 1. Then 1 minus 1 upon 40 equals 39 upon 40. That is the mass fraction of water. ඉතින් ඔයාලා ඔය මේ විදිහට equation එක ලියලා ගාන හැදුවත් ඕක තමයි ඉන්නේ උත්තරේ. ඔන්න හදලා බලන්න ඔය විදිහට තමයි ආන්සර් එක එන්නේ. මෙතන chance එක තියෙන්නේ components දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් solvent අනික solute. දෙකට වැඩි තිබ්බොත් තමයි ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. වෙන වෙනම හදන්න වෙනවා. මෙතන දෙන්නයිනේ එහෙනම් එක්කෙනෙක්ගේ දැනගත්තා නම් mass fraction එකෙන් අඩු කරන්න අනිත් එක්කෙනාගේ ඉබේම එනවා mass fraction එක. 1 minus කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි? මේ විදිහට බොහොම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. Right. That is the mass fraction. ඇතිනේ mass fraction. Right. What is the next method, the next way of expressing the composition? Volume fraction. Now you have an idea what the meaning of this fraction is. Volume fraction. බලමුද මොකක්ද ඒ කියලා. අර විදිහමයි. මේ බලන්න ළමයි. In a mixture containing two components A and B, the volume fraction of A can be given as follows. Volume fraction of A equals volume of A divided by volume of A and volume of B. That means total volume of the mixture. So the volume fraction means the ratio of the volume of that component to the total volume of the mixture. On a mixture එකේ තියෙන ඕනම component එකක volume එක එයාගේ සම්පූර්ණ volume එකකින් කීයෙන් පංගුවක්ද? ඒක තමයි volume fraction කියන්නේ. Normally volume is measured in liquid components, not in solid components. Therefore, this method is very suitable for liquid homogeneous mixtures. මේක හරියන්නේ liquid ඒ වගේ composition එක දෙන්න. දැන් අපි sugar dissolved in water කියලා අපි දී කරපු සීනි වල volume එක නෙමෙයිනේ පුතේ දෙන්නේ, mass එක නිතර ගන්නෙ. නේද? එතන තිබ්බේ solid liquid homogeneous mixture එකක් කලින් හදපේ වගේ. copper sulfate, sugar, salt. මොකද ඒ වගේ අපි measure කරන්නේ mass එක. නමුත් liquid mixtures වල ethyl alcohol plus water, hydrochloric acid plus water, sulfuric acid plus water, මේවා liquids. ඒ වගේ මනින්නේ mass එක නෙමෙයි බොහෝ විට volume එක. අන්න ඒ නිසා liquid homogeneous වලට තමයි මේ method එක සාර්ථක. volume එක මනින්න නිසා ඒ වගේ. අර විදිහටමයි හොයන්න තියෙන්නේ. මේකෙත් දැනගන්න the sum of all volume fractions equal to 1. ඒ mixture එකේ තියෙන
components හැම එකේම volume fractions වල එකතුව එකට සමානයි. ගණක් හදලා බලමු. මේ ටික ලියා ගන්න. volume fraction. මෙන්න මේ sentence එකත් ලියන්න. Volume fraction is given for liquid homogeneous mixtures. Homogeneous mixtures. ඇසිඩ් ග්‍රෑම්ස් කීයක්ද දිය කරේ කියලා නෙමෙයිනේ කියන්නේ ඇසිඩ්ස් වොලියුම් කොච්චරක් දිය කරාද කියලා අහනවා නේ වෝටර් වොලියුම් එක කොච්චරක් ගත්තද කියලා අහනවා මිසක් වෝටර් ග්‍රෑම්ස් ගාන අහන්නේ නැහැ ග්‍රෑම්ස් ගාන අහනවා කලින් එකට හරි අපි question එකට යමු
There are two examples. Read the first one. A solution of final volume 250 cubic centimeter was made by adding distilled water to 25 cubic centimeters of ethyl alcohol. Ethyl alcohol. What is the volume fraction of ethyl alcohol in this solution? So tell me which type of solution is this? Which type of solution is this? According to the physical states of the components. What are the two components here? So how many components are there in the mixture? How many components? Two. What are they? බය නැතුව කියන්න හරියට මේ confidence එකකින්. Water and ethyl alcohol. Distilled water and. So what is the name of the solution? Name of ethyl alcohol solution. It is called ethyl alcohol solution. ඇයි ඔච්චර බය ඔක් කියන්න? How many components? There are two. What is the solute? What is the solvent? Solute is what? දැන් ගිය සතියේ කියලා දුන්නා solute solvent හොයන විදිහ කොහොමද කියලා. දැන් මතක නැහැ. What is the solute? Ethyl alcohol. කොහොමද හොයාගත්තේ? Minor proportion. අඩුවෙන් තියෙන එයා නේද? කොච්චරක් තියෙනවද? 25 cubic centimeters. What is the solvent then? Water. කොච්චරක් තියෙනවද වතුර? වතුර කොච්චරක් තියෙනවද? 250 cubic centimeter නෑ ඒ solution එකේම volume එකනේ. Within final volume is made up to 250. That is the total volume of the solution. What is the volume of water? 250 minus 25. 250 25 අඩු කරාම තමයි කියන්නේ 225 කියනවා 225 cubic centimeter is the volume of water in this mixture. ඒක අපිට වැඩක් නෑ. නමුත් මම අහන්නේ වල උත්තර දෙන්න. මේක ඇතුලේ වතුර වොලියුම් එක කොච්චරක් තියෙනවද? ඔය දීලා තියෙන්නේ මුළු සොලියුෂන් එකේම වොලියුම් එක. තේරෙනවද? ඒක ඇතුලේ ඔය කියන එතිල් ඇල්කොහොල් තියෙනවා කීයද 25ක්. බලන්න දෙන්නගේම වොලියුම් එක නේ දීලා තියෙන්නේ මෑස් එකක් නැහනේ. මොකද මේ දෙන්නම ලික්විඩ්ස්. ලික්විඩ්ස් වල බර මයින්වට වැඩිය වොලියුම්ස් තමයි අපි දෙන්නේ. දැන් අහනවා එතිල් ඇල්කොහොල් වල මේ සොලියුෂන් එකේ වොලියුම් ෆ්‍රැක්ෂන් එක කීයද? ඉස්සර ලියන්න ඕන කොහොමද ඒක හොයන්නේ කියලා. Volume fraction of ethyl alcohol. මෙහෙම ලියනට really lazy C2H5OH කියලා ලියන එක. මට කියන්න equation එක build up කරන්න හැටි. Volume of ethyl alcohol. Volume of C2H5OH. ඒ කියන්නේ volume of ethyl alcohol to the ratio of total volume of the solution. Total volume of the solution. Total volume of the solution. Total volume of the solution means volume of water plus volume of ethyl alcohol. එහෙම වෙන වෙනම ලියන්න ඕනේ නැහැ. මොකද total volume එක දීලා තියෙනවා. කීයද? 200 cubic centimeters. What is the volume of ethyl alcohol out of them? 25 cubic centimeters. Then find the volume fraction. It is 1 upon 10 units. Cubic centimeter to cubic centimeter cancel off, no units left. Then no units for volume fraction 2 being a ratio. Make a ratio එකන්නේ මෙයාගෙත් units නැහැ. 1 upon 10. ඕන්නම් කියන්න පුළුවන් 0.1 කියලා. දෙකම හරි. Tell me what is the volume fraction of distilled water here? මේ solution එකේ distilled water වල volume fraction එක කීයද එහෙනම්? 9 upon 10. 10 එකක් තියෙන්නේ ethyl alcohol නම් ඉතිරි 10න් 9 තමයි වතුරේ volume fraction එක. තේරුණාද? right. පළවෙනි එක ඉක්මනට හදන්න දෙවෙනි එක තනියෙන් හදන්න.
අවබෝධයෙන් ලියන්න යන්න බොරුවට ගානක් දාන්න ගමන් ලියන්න යන්නේ නැතුව. හරි? ඊට පස්සේ තනියෙන් විභාගයට එකක් දුන්නාම හදා ගන්න බෑ. පන්ති හොඳට ලස්සන පොත තියෙනවා පිළිවෙලට. ගොඩක් අයට ඕක වෙනවා. නෝට් එක ලස්සන කම්ප්ලීට් කරන් රූප ඇඳලා ලස්සනට තියෙනවා තොරණ වගේ. හරි? නමුත් විභාගෙට ගියම ලකුණු නැහැ. කියලා දෙනකොට ලියනවා. ලියන්න කියනකොට කියවනවා. කියලා දෙන වෙලාවේ අහගන්න ඉස්සලා හරියට. ඊට පස්සේ තනියෙන් හදන්න. තනියෙන් හදන්න. Second one, how do you prepare 500 cubic centimeters of aqueous solution of acetic acid solution කිරයක් එන්න ඕනේ ලියලා නැහැ. A solution of acetic acid හරි of composition 1 upon 25 V upon V අන්න ටිකක් වෙනස් විදිහ එකක්. දැන් ඉතින් මේ ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගත්ත දරුවෝ ඔකත් නිකම්ම හදන කටපාඩමින් ගිය කෙනාට ඔක හදා ගන්න බෑ. කටපාඩමින් ගියොත් උට හදා ගන්න බෑ උතනින් එහාට. ඒ ගැන අවබෝධයක් තිබුණොත් මැතමැටිකල් නොලෙජ් එක පොඩ්ඩක් තියෙනවා නම් ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. ඒක රසලා මේකට මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ගානේ අනිත් පැත්තට යන්න තියෙන්නේ නේද? ආපස්සට. ඒ කියන්නේ volume fraction is already given. මෙච්චර වෙලා හෙව්වේ volume fractions නේ. ඒක දීලා තියෙන්නේ දැන්. කීයද volume fraction එක? What is the volume fraction? Did you see that? It has given. How much? 1 upon 25. So what did you ask? මොනවද අහලා තියෙන්නේ? මොකක්ද අහන්නේ? The volume of acetic acid required to prepare this solution. What is the name of this solution? What is the name of this solution? මොකක්ද මේ solution එකේ නම? ඔව්. Acetic acid solution. ඒ කියන්නේ vinegar solution.
Check 1, 2. Online children, can you hear me? Mala Yes. henawada? Yes, sir. Henawada පුතේ? sudden Yes, power sir. cut එකක් ආවා. ඒකයි මේ ඔක්කොම නැති වුණේ. ඔයගොල්ලන්ට නැවත පේනවද මාව? Yes, sir. ඉන්නව නේද හැමෝම? right. අපි හදපු question එක continue කරලා ඊට පස්සේ නවත්තුමු. මේකේ recording එක යනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. right. මම නැවත ලියන්න මේ සත්තු වගේක් ඇවිල්ලා screen එක touch කරලා තියෙන්නේ. ඒකයි. lights ගියාම light එළියට එනවනේ. ඔන්න මම නැවත ලියනවා මේකේ equation එක. right. now tell me ඔයාලම කියන්න. how do you find the volume fraction of acetic acid? Volume fraction of acetic acid is written as CH3 COOH equals what? Volume of acetic acid, volume of acetic acid vinegar to the ratio of total volume of the acetic acid solution. Total volume of acid solution කියලා මම ලියන්න. Volume fraction is already given as 1/25. දීලා තියෙන්නේ volume fraction එක කාගේද? Acetic acid වල. 1/25 equals volume of acetic acid used. මෙන්න use කරපු acetic acid volume එක. Volume of acetic acid used divided by what is the total volume of solution? Here, look at the final volume. 500 cubic centimeters. Then can't you find the volume of acetic acid? You can subject it. මම පහළට ගන්න ඉඩ නැති නිසා මම නැවතත් ලියන්නම්. ඕනනම් මේ fraction එක ඕනනම් decimals වලින් තියන්න. 1/25 in decimal කියන්න decimals වලින් කීයද? 0.0 1/25 කියන එක ලියන්න පුළුවන් අපිට 0.04 කියලා. 0.04 හරිනේ? equals volume of acetic acid divided by 500 cubic centimeters. මෙයා මේ පැත්තට යන්න cross multiple කරන්න අන්න දැන් එනවා කෙලින්ම use කරපු acetic acid වල volume එක. ඒකනේ අහන්නේ. How do you prepare this solution? ඒ කියන්නේ කොච්චරක් acetic acid ගත්තද? වතුර කොච්චරක දිය කරාද? Volume of acetic acid equals 0.04 into 500 cubic centimeters. The answer is obtained in cubic centimeters. මෙතන volume මෙතන තියෙනවා unit එකක්. fraction එක නෙමෙයි අහන්නේ. volume එක. එහෙනම් volume එක කෙලින්ම cubic centimeters වලින් එනවා. කීයද volume එක? 500 125 බෙදපුවාම කී දෙනෙ ළමයි? 20 cubic 20 cubic centimeters කියලා එනවා. එහෙනම් කොහොමද මේ solution එක හදාගෙන තියෙන්නේ දැන්? 20 cubic centimeters of acetic acid dissolved in 480 cubic centimeters of water to prepare 500 cubic centimeter of this solution. වතුර cubic centimeter 480ක් අරගෙන ඒක එළිය කරලා තියෙනවා acidic acid cubic centimeter 20ක්. අවසානයේ 500ක solution එකක් ලැබිලා. අන්න හදාගත්ත ඉතින්. අහන්නේ කොච්චරක් volume එකක් ගත්තද? 20 cubic centimeter. ඔය විදිහේ ගණන් එනවා. අගේ නම් මුලට යන්න. එන්නද? ගාන හදාගන්න.
එක සැරේ හදන්නේ තැන් දෙක හදන්න එපා. මේ වගේ සඩන් පව කට් එකකදී ඔයගොල්ලන්ගේ රවුටර්ස් ඔෆ් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මගෙත් එක දිගටම ඉඳී ඔන්ලයින් අය. රවුටර්ස් ඔක්කොම UPS වලින් දුවන නිසා ස්මාර්ට් බෝඩ් එකත් UPS, කැමරා එකත් UPS 6ක් 7ක් තියෙනවා ගෙදර. ඒ ඔක්කොම සෙට් කරලා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සවුන්ඩ් එක නැති වෙනවා. සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකට දෙන්න බෑ UPS. මදි. ගොඩක් තියෙනවනේ මෙතන ට්‍රාන්ස්මිටර්ස්. අමාරුයි වැඩේ කරන්න. මේ සෙටප් එකට දෙන්න බෑ UPS. සවුන්ඩ් එක නැති වෙනවා ටක් ගාලා. Then how many methods of expressing the composition learned? 3 methods only. How many methods remaining? තව කීයක් ඉතුරුද? තව methods කීයක් ඉතුරුද? Another 2 methods. තුනක් ඉතුරුයි දෙකයි කරේ. හැබැයි පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි ඉගෙන තියෙන පොතේ mole fraction. mole fraction උගන්වන්න වෙලාව මදි. mole fraction කියන්නේ ගොඩක් දිග ගණන් හදන්න තියෙන එකක්. ඒ නිසා තමයි මේ සැරේ විභාගෙලින් දරුවන් ඉවත් කරලා තියෙන්නේ. ඒක බොහොම නිදහසේ උගන්වන්න ඕන මේ කලබල ඇස්සේ කරන්න බෑ. විනාඩි 5 නැති 9ට. ඒ නිසා අපි මෙතනින් නවත්තමු අදට. අපි ඊළඟ දවසේ ඉතිරි ටික කරමු. ඔයගොල්ලන්ගේ ලබන ක්ලාස් එක තියෙන්නේ සාමාන්‍ය වෙලාවට බදාදා. හරි? Okay then, good night.